Qué feo, güey. Listo. Make it fast. Plan with convention. Podemos. Plan with convention. Then conquer by ingenuity. I'll do my best. No me da liberación, es cierto. Un poquito más, pero. Now my body and mind have gained a newfound clarity, and even my senses are keener than before. The chi that surrounds me seems more... Oh no. Sorry. Sorry, are you alright? Ahora. I should have paid more attention to keep it in check. I'll focus on improving my ¿Tan control of this fácil power será from que now esta on. mona pegue algo decente? Thank you, Rover. I'm now another step closer to my goal. Las tres. Así. Plan with convention. I'll do my best. Esto escala con ataque, ¿no? Daño. Esto no se mejora, así cierto contraataque de chi. No. Vamos a dejarlo al 7 y vemos qué tal pega. Daño continuo, daño de explosión. Podemos... Es que aquí está... A ver, espérate, creo que... A ver. Esta madre, no estoy tan seguro ahora. Porque en teoría esto se va a quedar así.
Este también para que tenga energía. Este igual. Este igual. Pues lo único bueno va a ser... Es que si va a ser sub DPS, banda, se le puede poner... Lo de 3 igual y sí estaría bien de aero, yo creo. No lo sé, amigos. No lo sé. No sé si ponerle esa. Ah. Bueno, a ver, confiemos. Según esto, se le puede poner... O sea, el modo apoyo es con estas madres. ¿Cuánto llega? Ah, caray. Ahí está. 71 a 227. El arma está pocha, pero creo que se puede subir un poquito más. Vamos a dejarlo ahí. Más que si se ocupa subir más el arma. Y ya no queda tan pochillo. Bueno, no sé de qué tanto meterle, banda. Acá. Enemies ahead? I'm ready. Ah,
Ah, cierto, lol. Esto cuando salga la del... espérate, ¿cuándo acaba esto? Mejora 6 habilidades en nivel 8. 16 días. Y no sé, amigo, no sé. I'll do my Es que best. creo que no da. Let's reach farther destinations together. Buenas, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, güey? I'll ¿Qué do my cuentas best. que hay de nuevo? Para viciar la torre. Sí, ya se reseteó, güey. Pero pues igual, güey, con lo que pega tu... con lo que pegan tus madres, güey, ya. Eso te lo pasas como si... como si fuera un regalito, güey. Mm, Chisma, pues lo voy a poner aquí, güey. Ah, por lo que vi no cambió tanto, cambió un lado y cambiaron un poco el orden de ciertos jefes y así, pero... pero realmente siento que no. Pues creo que puedes ponerle dos opciones, Carlos, como DPS o como soporte, o apoyo, o sub DPS, o como quieras decirle. Que es como quiero llevarla yo, güey, que es con el set de las nubes, full recarga en los de coste 3, balance de críticos en el 4, ataque en el de 1, y en teoría esta arma, el marcato, que da energía, es la mejorcita, se supone. Loading. Like this. Embrace the oneness. Variable elimination. Conditions up. Complete overhaul. Pierce through the stars. Vamos a hacer unos 3 más. ¿Qué aporta el equipo? Pues un escudito cuando tienes el forte lleno. Pero realmente, por ejemplo, en este lado sería porque tiene el bufo de la liberación de resonancia que tiene. Es mayor que el que da Changli, por ejemplo. Universe in my psyche. This. Variable elimination. Complete overhaul. Como un 13% más fuerte que el de Changli. Conditions up. Y yo la tengo, creo que son 2 dupes o son 3. Pero pues la quería subir simplemente porque le tengo dupes, güey. A veces la uso en la torre nada más para los primeros niveles y juntar. Loading. Evils be gone. Escala con pro. Bueno, tiene habilidades de pro. He lasts evermore. Like this. Variable elimination. Complete overhaul. Lo cual creo que también está bien. No creo que voy a pegar horrores, güey, pero... pues algo aporta, yo creo.
Sí, pues que más que nada por eso dije, bueno, vamos I'll a... do my best. Mira, yo también tengo justo 2. Ahora, igual cuando salga el arma del perma, al changuillo le voy a quitar esta que tiene. Si no, ya se la podemos poner ahí de mientras. Ay, que la chingada se me fue ese. The experiment begins. Entonces, pues eso. The experiment begins. I'll do my best. Ahora, lo que no sé es... De una vez le subo estos 2. En teoría... Se supone que lo que importa con esta mona es la ulti y el forte. Y bueno, pues las 3, ¿no? Pero en teoría es así. Supongo yo que por el daño, ¿no? 500 de golpe. ¿Qué onda, Black? ¿Cómo estás? ¿Listo pues pasa Camelia? Inicié apenas ayer a farmear. No, güey, todavía no. Incoming. Beware. Todavía no estoy seguro. Esos macanazos que da, güey. Todavía no sé si la voy a sacar. Así es que... Necesito que ya salgan los drips, güey, que ya se tardaron. Bueno, eso es lo que espero yo. Embrace the oneness. Buenas, Dani, ¿cómo estás? Yo feliz con mi asegurado y full fe a su arma con 10 deseos. ¿Ya hiciste la misión? Apenas voy a eso, Black. Apenas. ¿Faltan qué? 2 días para el drip, seguro. Esa también es información confidencial, Carlos. Variable elimination. Conditions up. The experiment begins. Faster. Watch out. Ya, cuéntame una vez, Carlos. ¿Qué noticia, Dani? Conditions up. ¿Ya no puedo subir mi video de la Lumi, entonces? ¿Lumia? ¿Cómo te llamas? ¿La ratoncilla? Los leakers, pero... A ver, ese comunicado yo lo había sacado hace como 2-3 semanas, güey. ¿Es el mismo? ¿O apenas entre este fin de semana sacaron otro? La pasé por los huevos full skip. Pues vamos a darle, güey. De una vez. A ver qué dice. Que según muchos dicen que está acá toda triste, ¿no? Pero... pues así que quién sabe.
¿Cómo que es peor aún? ¿A qué se refieren? Faster. No me digas eso, Carlos. Next, Encore? Yeah, we want to hear the rest of the story. Oh, settle down, you two. The Woolly Warrior will come out once everyone's nicely in their seats. Plus, Encore's still waiting for a friend. Ah, there he is. Ahora. Rover! Encore finally got to see you again. ¿Por qué se habla a sí misma con tercera persona? Encore was wondering if you'd come, and even had Cosmos and Cloudy go scouting for you. Encore wants you to come play with us and listen to our stories. Everyone was so busy the last time Encore's here in Jinzhou, we didn't even get to play together. But Encore won't let that happen again, cause Encore's here on vacation this time. Of course they do. En teoría somos su jefe, ¿no? Everyone at Black Shores is really nice. Even someone as busy as Alto gets to have them. Anyway, since we finally got some free time, I told Alto I wanted to visit some friends in Jinzhou. Buenos amigos, sus He chamaquitos. just lay in his chair, bragged about how he has so much grown-up stuff to worry about, and was too busy for playtime. Poor grown-ups. They're always so busy. They don't even have time for... Well, too bad for Alto. All I could do was come here by myself with my stories and Alto's wallet. Right. Let me introduce you to everyone. But I think most of them have heard about you already. Gather round, everyone. ¿Son acaso niños Encore presents de un to you orfanato o algo así? Wuwa, Savior of Jinzhou, hero of heroes. La misión demora 3 horas, ¿en serio la vas a hacer? ¿Tanto así? Pues si no mínimo la mitad. Oh, really? So you're the big hero Encore was talking about. She said you took out that giant TD like this. Are you here for some stories, big hero? Es la primera que le meten más tiempo, ¿no, Carlos? Porque los otros duraban, ¿qué? ¿Una hora? ¿Hora 20? Sounds a lot like Alto. Oh, there's this other story about a golden-eyed kitty and... This one's about me and Yang Yang. Uh-huh. There's plenty more of them. This time, Encore, it's about the adventures of the Woolly Warrior. You'll love it. That's right. Adventures are the best. So, want to hear Encore's stories? If you enjoy stories, Rover, you might even get to go inside one. What do you think? ¿Cómo? Go inside a story. Is Encore using some kind of metaphor? Doesn't hurt to check it. Great! ¿Qué pasará si le dices que no puedes? Encore's even saved a front row seat just for you. All right, settle down, everyone. No digas, Carlos. All right, settle down, everyone. Is it about the grey birdie? We didn't get to finish it last time. Nope. Today's story will be about the Woolly Warrior and how she makes her wishes Esta come niña es muy inglesa. The story begins in a land of boundless imagination. Legend says that deep within the kingdom's castle lies a magical gateway. Whoever to reach this gateway, you must first go over a great... Yet, countless adventurers still choose to embark on this journey. For each holds... Before setting off on their quests,
Fairy Cloudy. Should you pass through this mythical gateway, you will be granted endless wealth and honor, along with a treasure trove of unforgettable. Now, answer me this. What drives you to venture on this risky journey? If you'd ask me, I'd choose wealth. That way, I can buy all Ush, mira the copos, I casi. need. Latinan. I'd definitely choose honor. That way I'll be famous and everyone would shout my name when. What about you, brave adventurer? Do you seek riches or fame? Ambas. Oh, so this is the kind of choice a grown. Pues no, la verdad no, pero Everyone's wishes are different, which also makes their journeys unique. si quieres, adelante o mejor ignora desde aquí. Nada, no dije nada, no terminé de leer lo que pusiste ahí. ¿Por qué soltaste el spoiler, güey? And among these people, there's a small adventurer that goes by the name of Woolly Warrior. When asked about her desires, I do not seek wealth. Fairy Cloudy, greatly puzzled by this reply, goes on to ask, if you desire neither wealth nor honor, why do you choose to venture to... I have but one wish, to be... Fairy Whoosh. Cloudy nods in approval and offers her guidance to the little warrior. No suelten spoiler, culeros. Gracias. Very well. Then believe in my tale and close your eyes. When you open your eyes, a brand new adventure shall unfold before you. Once we've completed this story together, your wish... So, does the Woolly Warrior's companion accept this invitation? ¿Listo? Ya de una al dominio. Hey, hey! Over here! Is that Encore? I should go check it out. LOL. Faster. Espera. Según estas cosas, Intriguing artifact. ya no te dejan agarrar estas madres. You must be new to this place. Are you also searching? Gateway of Wishes. Looks like I'm inside Encore's story somehow. Pero eso es de la beta. Ah, pero en teoría estos güeyes ya lo hicieron, Alex. Bueno, en teoría Carlos ya la hizo, que es cuchara. Se supone. That's great. How about we team up? I have a wish I want to make too. Since it's your first time here, everything must feel. This is the Woolly Kingdom, a land filled with lots and lots Muchísimas of ovejitas. woolies. You're in luck. I know this place like the back of my hand. I can be your yippee. Fairy Cloudy told me that as long as we walk along this path, once we're there, I gotta make her tell us where all the treasure is hidden. Ok. Please don't hurt me. I'm just an ordinary box. No mames. Beware. This is where many woolly Puntos a plataforma de rota para lanzarte al aire. stories begin. When a story gets longer, so will the paths ahead. We might even come across broken bridges and stuff. Since we'll only be telling the beginning of the story this time, we should get to the end pretty soon. Qué cagado, güey. You're in for some surprises. Look at all these monsters. Ya decía yo. Let's speed them up.
Por cierto, en la segunda parte de ese dominio, pela el ojo que hay un cofre oculto, hay una pista en la pared. Uf, ok, amigo. Gracias por esa, Alex. Espero que no se me pase, güey. You're finally here! This is Cloudy Fairy. She gets scared pretty easily. But she's really... She's even got all the settings prepared and... So, you're searching for the Gateway of Wishes. All you need to do is... Yes! Reliquia. The first relic is the Sword of Courage. To obtain it, you... Next, the Shield of Faith. This is a tricky one. But so long as you believe in... And finally, the Wreath of Hope. A crown of flowers that can reflect a person's thoughts. Once you've gathered all 3 relics, the Gateway of Perfect. Okay. Now that we have clues about the relics, Woolly Warrior's adventures are official. All we need to do now is go through this door and we'll be back to... Oh, thank you, Fairy Cloudy. You're very welcome, dear. If you have any more questions... Qué buen pedo que le hayan dedicado tanto para una misión, ¿no? Secundaria. Bueno, mi misión de personaje, pues, pero... That was a rudimentary lock. Es la primera que hacen esto, ¿no? Creo las otras eran más como nada más ahí en el mundo y bla 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 y así, pero... Está bueno que hagan algo así, creo yo. Si nos quiere dar cariño, no van a callar Kuro con un... Y es, Carlos. ¡Hey, Lundaret! ¿Cómo estás? Han pasado 84 años. Welcome back from the Woolly Kingdom. Yuppers! It's where all the Woolly stories begin. Aquello que no está en la pared interior ciertas cabras y en la parte exterior unas estrellas. Ok. Cabras adentro, estrellas afuera. With their help, Encore can even invite friends for a visit. But not everyone, though. The Woolly Kingdom won't welcome anyone who thinks the stories of you're different. You're one of Encore's best friends. Ahora, Listen to my story. mames, hemos cruzado So palabra como Encore 2 wanted veces. to give you a surprise. I know, right? You and I work great as a team. No, bueno, o sea, pero tenían tantos detallitos como este y nada más no les puse atención. Bueno, el de Gigant también me acuerdo de este puente que tenía, ¿no? Sí, creo que ahora que lo hice, sí, Alex. Ahora que lo pienso. Bueno, como que este me brincaba un poquito más. Poner atención a los diálogos o te los puedes saltar. Pues a diferencia de los otros, te los puedes saltar, Rondaret. O sea, no es necesario, a menos que quieras leerlo, pero aquí sí te los puedes saltar. En todos los demás juegos parecidos que había jugado, sí tienes que estarle dando con el botón para que pase rápido el texto, pero no te da la opción de saltarte. ¿Qué juego es ese, Dani? No está mal, Carlos, más pase y Bendy y eso. Encore really enjoys this story. In it, Woolly Warrior and her Pues se puede companions saltar, work their Lundaret, way pero out pues of a mí me all gusta kinds of leerlo, trouble. entonces Just aquí like we andamos. did. Lo relevante, hay cositas que sí me salto, ¿no? Pero... Mom said that as long as you believe, the stories will give you strength. So whenever I think of an Encore wants to share this warm feeling with you, because Encore loves to play an adventure with you. It's just that everyone was so busy last time. But this time, Encore's here on vacation. Curious about what happens next in the story? If you are, you should join Encore's adventure team. That way, we can go and find out its ending together. Pues no, Dani, ¿cómo rayo ibas a verlo, güey? Muchos pedimos que se puedan volver a esos dominios, están bien chulos y es una lástima que solo estén una vez. Pues deberían incluso ponerlos por ahí para algún... ¿Qué?
Un evento, ¿no? ¿Sabes incluso para qué mejor pueden ocuparlos, Alex? Para el de la puerta, ¿no? Como los... Esos como piscinas vacías y baños y eso. Que los ocupen para algo así. Estaría bueno. Que te toquen al azar, pues que sea como pistas randoms. Pues ese soy yo, Carlos. Ese es mi plan. Ojalá que sí, Alex. ¿Cómo si podemos ir a descubrir su final juntos? Sure, you can be captain. And now, for our first team assignment, let's go find out the joys of the story should be shared with everyone. Once we know what the audience thinks, we'll know how to work on. After all, it's the applause that makes for a curtain call. La madre, querían hacerte que te movieras, ¿no? Look, A ver. that girl by herself over there. Encore wanted. No podían simplemente meterte al texto y ya. Hey, I saw you all by yourself over. I'm. Más venía saludar. Nos vemos, Daniel. Gracias por pasarte. Me gusta leerte por acá. A ver cómo se encuentra usted. ¿Qué onda, Alfredo? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tal vas con la torre? Ya te la hiciste, ya te la soleaste. Tiene como una historia paralela medio rara. Igual ojalá los metan ahí. Sí estaría bueno, güey. Me acabo de dar cuenta que lo juegas en inglés. Sí, de hecho. Nos va a papear en la torre de la universidad que tienen 2 plantas. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿En qué torre, Carlos? ¿De qué hablas? ¿Una nueva? ¿La nueva que van a meter o algo nuevo? ¿Cómo? He's the captain of Team Willy. Ah, o sea, hasta ayer te la sacaste full, Alfredo. Yes. Hello. You're here to ask about my thoughts on the story. Ask away. Encore. Okay. Is it true that... Yeah, it's what it... I'd like you to... Let me see. ¿Cómo? That looks like a lighthouse, but Encore can't really tell exactly where it is. Whoa, you can tell just from that? Oh, you must have been to every corner of Ginger. There. An area on the map is circled out with a sword-shaped sign on it. Could this be a treasure map? That sign. Uncle remembers that at some point of the story, the woolly warrior will this map. Where it's from my mom. Uh-oh. This mom took me to a play one time. I remember in that play, the adventurers wanted to have their wishes come true. So with the woolly fairy's help, after watching it, I asked Mom all the time if these relics that could make wishes come true were real. But she was always busy with work as a ranger, so she wasn't home much. Then, one day, Mom gave me this treasure map. She said she got it from the woolly fairy. Okay. She told me next time she came back from work, she would go relic hunting with me. Y que nunca regresó, ¿no? She wanted me to think hard about what I'd wish for most once. I thought of a lot of wishes. I wanted to have all, but now I want to see my mom again. There are so many things Ta madre. The grown-ups all said that Mom was on a mission somewhere far, far away. I knew Mom was never coming home. But I just wanted to see her. I told Dad about the map. But when I heard your story, I was thinking, if it's... Ush. Then you should join our team. Ahora.
Encore knows that grown-ups always say that kind of thing just to be nice. Most of them are okay. Encore's heard a lot of them before. So, like this treasure map, it's 100%. 100% real, no fake. You really think so? Yep. Trust me, since your mom left you this treasure map, then there's more reason we should go look for it. Plus, Rover and I are searching for it. Now, the clue to the ending is right in our hands. Ok. Espero que me marquen el lugar en el mapa y que no tenga que Team estar dando Wooly vueltas. is ready to roll out. Objective. I'm not really familiar with Jinzhou. Yeah. Mom would sometimes take me on a field trip there. That's why she said she wanted to go with you. All right then, it's settled. Ah, che, te van a perder la costumbre, pinche Fénix, cabrón. No, la anterior, ayer completé la última. Pasa que el piso del medio, la segunda etapa, no lograba las 3 estrellas. Me tuvieron con la paja del demonio, lol. La torre de velocidad, la nueva, tiene 2 niveles. Aún se encuentra en prueba, pero si no tienes 2 equipos bien armados, te papean. Todo se me dificultó por oleada. Pero esta madre, ¿cuándo van a sacar, Carlos? ¿Sabes? Hasta que los planetas se alinearon y el equipo de Yao y Changi empezaron con unas milésimas de segundo de teatro. Si hubiera estado en directo, le decía clip. ¿Cuál agua? Sí, estoy en el Discord, Alfredo, pero es para que se vea el VTuber guiño guiño. Faster. ¿Escucharon del agua? Qué puta madre no escuché yo. Por eso andan ladrando los perrillos. According to the treasure map, the sword should be around. Why are there so many Tic Tacs? Are they? They look really. No need to be afraid, Ying. We'll keep you safe. You probably don't know this, but Woolly Warrior once met a huge cat monster 100 times stronger than her, and she. Really? Como que la meme, Carlos. That's right. But even because she had all of her friends behind her, she just like the situation we're in now. You can't let a few small TDs beat you down. Let's make this quick. Faster. Universe in my psyche. Están todos. Variable elimination. Disruption. Te puede meter un daño decentito, You ¿sabes? two were incredible. You betcha! Wait till you see what else we can do. Am I right, Rover? We'll take on Pan comido. anything they chuck at us. Quick! Let's check and see if the sword's around here. It's a bit too high for Ying and me to reach. I got it. Looks like we just need to place the treasure. ¿Dónde? Ahí no hay nada, güey. No, es que lo de la meme me suena más a dormir, Carlos, no a descansar. Whoa! There's another puzzle. Was it not in the story before? Y, Random espérame, twists and moments do happen here and there. It's an Pues de todo es adventure una after aventura. all. La verdad, Alfredo, es que yo no sabía cómo funciona esta madre, pero Nestri me We're so pasó una página y me dijo cómo editarlo This todo. is even Es higher un than poquillo any of the climbing
medio laborioso, pues. Pero pues sabiéndolo, pues ya es fácil. O sea, como que es una página donde metes el link como de que de tu Discord y después te da un link que tienes que utilizar tú para ponerlo en el OBS. Después extraes tu perfil o tu ID más bien de Discord y lo pegas. No sé, es un rollito, güey. O sea, me gustaría decirte exactamente paso a paso, pero la verdad es que no me acuerdo. Like the wind. Uy, carajo. Estoy troleando, amigo. Pues es que algo tan sencillo. Ay. Faster. Una pestañita en la chamba, güey. Like the wind. Guau. Están bonitas estas madres, güey. Está muy cagado. Me pasó lo mismo que a mí, pero a mí me dio como 5 veces. Tan simple que la fallabas, ¿no? Es de madera. No mamar. It's the mountain chopping sword of courage. ¿Cómo que el Sparking, Alfredo? ¿El evento? Ah, el Dragon Ball. No lo tengo. Sí me gusta Dragon Ball, pero los gachas ya consumen bastante de mi tiempo de videojuegos. Y no es queja, la verdad. Look, there's a letter. What does it say? My dear little warrior. You right now you must be thinking, how Sí, could this ordinary madera. wooden sword possibly be the... Don't feel disappointed just yet. Think back on what you've been through. All the challenges you faced along the way. The waves under your feet felt so high to you, yet still, you continued to climb the mountains every step of the way. And this seemingly ordinary is the proof of your... Yeah, that's what it's... Did it also appear in other Woolly stories? Anything else? Did the ¿Será letter ella? mention ¿De any chiquita clues o algo así? about the next relic? We still Igual está have 2 chiquita, to no sé. go. Yeah, it goes on to say, "Oh, little warrior, you're advent to have your wishes come true. Courage alone, you need not look far, as the shield that symbolizes faith is in a land covered in sand. Treasures may lay, a land covered in..." I know just the place. Then let's go check it out. Sounds like it'll be a treasure hunt. No parece que le vayan a dar tanta vuelta a encontrar las 3 madres. En elemento... ¿En qué? $300 ya entendí. 300 minutos para tu PC, pero igual lo vas a jugar. No sé. Está bueno, pero... no sé yo. Cuando lo regalen en unos años en Epic. We're here! At long last, the brave adventurers reach their second destination. And thus, they start a hunt for the legendary... They say only the bravest adventurers can find it, as it puts their... Yeah! That Yin can go left, Encore will go right, and if anyone finds anything interesting, okay. Esto es fácil, ¿no? Nomás caminar. Faster.
La madre que era este, güey. Does anything here catch your interest? Ah, no. Bingo. There's a letter. Vale, nana. Well, did you find the shield? Way to go! I know who to call if I ever need to find something. Ya sé I'll quién go llama. get you. This should be El, the el shield Call of mentioned in the Duty. story. Ese sí lo tengo descargado, pero no actualizado, Carlos. Claro, soy muy mal en juegos de disparos, güey. It's also made of wood. But look how well made it is! With the sword of courage in one hand, and the person who crafted this shield really knew their stuff. Time for clues about the next relic, the Wreath of Hope. Hurry, Ying! Okay. Let's see here. Congratulations again to you, Tengo my una... little warrior. Bueno, no, a ver, ahorita. Although the bulk of your efforts were in vain, you did not give up and continued searching. If you ever feel lost in the future, why not take a moment? The firm belief in our hearts shall guide us through darkness. And now, I'm sure you're wondering, how can you bring with you your wishes? And the garden? The Garden of Oh, I think I'm... Fantastic! Then that's our next stop. A ver. Pero no dará gusto si no tienes manos como dedos. Y tu derecho. Sí, no, güey, soy muy malo. Tengo muy mal. Muy malo mi aim. Aparte de que nunca sé cuál es la sensibilidad correcta, güey. Y luego en el COD que te matan casi un balazo, ¿no? No es como, por ejemplo, en... ¿Qué te gusta? Fortnite o Apex, que tienes escudos y... Como que te da más juego a hacer cosas. En esa madre es como de que, ¡pum! Ya, te descuidaste, te mamaste. Faster. Eso es lo malo, pues. Obviamente supongo yo que también es lo divertido, ¿no? Pero pues... Alguien aquí medio novatillo está jodido con eso. This is it. This place, feels empty. There's nothing here. It is now. But it used to be filled. This is my mom's garden. She used to, before she left, she asked me to help look after it. And said I watered them every day, hoping they could bloom. But these flowers only bloom for a short time. Dad told me, don't be sad, sweetie. It's the natural cycle of life. I understood that, but it always reminds me of my promise to Mom. I miss her so much. Puta madre, Now qué I triste. see this shield and sword are all ¿Y la corona? treasures. And here, I think she probably Ush. wanted to... Oh, yeah. Thank you. Actually, when I saw Dad looking sad while holding the map, might have left this treasure. Maybe it is like what the grown-ups say. The gate, and I may never get to see her again. Talk to her, but Mom must have wanted to give me a surprise. I am happy. Because we managed. I'll definitely find a nice place to keep this sword. I think we should end our adventure here. Thank you. Encore. Amigo. Pinche Carlos. Our captain hasn't announced the end of our adventure yet. And you're thinking about leaving already? Well, okay then. Let's call it a day right here.
I remember you asked me about the ending of even though we finished finding the relics. There's still plenty of stories to tell. How about you come to Encore's story session tomorrow? Yeah. If you want to find out what happens to Team Wooly, come over and listen to the rest of the story. Be there. Yep. See you tomorrow, Ying. Do you think this is a good ending to the story? Yeah. Algo más After bonito. all, Ying didn't, even though in the end, the little warrior did manage to collect all of the relics left. But Encore still feels like something's missing. In this ending, she didn't even make it to the Gateway of Wishes. Just like in the story of the... What do you think? Will the Woolly Warrior's wish come true in the end? Sí. If it comes true, No, el then she should miércoles. be able to see her Carlos, el family miércoles me lo again. aviento. No me banes. Si hablo cuando ya no están hablando estos güeyes, no seas mamón. Pinche Carlos. After such a wonderful and interesting adventure, she must have. But actually, there is no true ending to Wool. Remember the play Ying told us about when she showed us the treasure map? Ying said she'd already forgotten what most of the play was about. All she could remember was that the hero had been searching for a legendary treasure to make... Ha! I knew straight away that the treasure map wasn't for the Woolly Warrior's soul, but it was a gift left to her by Ying's mother. Wanna guess how I found out? Yeah, that play was about the Woolly Warrior's story because that play Revelación, plot was a twist. gift from my mom. Now time for a story from Encore. Plot twist. In this story, there are no exciting adventures, no terrifying monsters. It didn't happen once upon a time, and it's not somewhere far, far away. Rather, it's in a little room. Every night there's a little girl. She plays games with her mother. Playing as the Woolly Warrior. Together, she and her mom create story after story about courage and hope. It also happens in her theater. Every day, the little girl sits below the stage. The curtain rises and the music plays. She watches her mother set everything up, bringing the Woolly Kingdom from the story into real life. Little by little, the Woolly Kingdom becomes real, and the Woolly Warrior sets off on her adventure. She Qué first bonito. climbs the tallest mountain, La espada, ¿no? looking for the legendary sword that can split mountains and seas. But it's really so the girl can prove how brave she is. The toolbox was actually on the tallest shelf. The Woolly Warrior also searches every beach, looking high and low for the shield of faith that could brave any storm. Her house had many nooks and crannies after all. The raspberry candy her mom hid could be anywhere. Her mom recorded all the Woolly Warrior's adventures, so the Woolly Kingdom grew bigger and bigger, and the stories grew longer and longer. ¿Y la corona? They even performed the play in many cities. But the little girl's mom got sicker. At the last show, just before the Woolly Warrior got the wreath of hope, the show ended, but there was no encore.
F. Mom told me that once the applause starts at the final show of our tour, she'd take me onto the stage to make a... But she collapsed before the... I was so scared. I tried to come up with ways to make her feel better at the time. I thought that if I stayed a good girl like the characters in the stories, but her illness got worse. She didn't get better. And the gateway Encore didn't know what to do anymore. Mom just asked me to sit by her bed and tell her stories. So I told her about Warrior Cosmos, Fairy Cloudy. She always smiled each time. It was right around that time when Cosmos and Cloudy appeared from the stories. Mom told me they're a part of life, and these stories will always be with after she left. Encore had to become the woolly warrior, going on adventures on her own, whether it was in the orphanage or with the Black Shores. Encore, with these stories, Mom will know what kind of adventures Encore had, and all the friends later on. Encore wanted to continue riding the woolly warriors. Now she has her own friends. Friends that she can adventure together to find the gateway of, because finding that gateway ¿Cómo que habló el Black? is the only way she can tell all her stories to her mom. Amigo. So that's why. Yeah, she said she had a lot to say to her mom, just like me. There's so much. Our time with Ying reminded me of all of... Even though Woolly Warrior's story has no... Will Ying's be any different? In the end, Ying said the adventure is over, and it's just... She said she was happy and satisfied with that. But she looked really, really sad. Encore knows how it feels. Just like how it used to be. No matter what, my stories were the only things that could make her feel happy. It was Mom who made me understand the power of stories. That's why after I went on this journey alone, Cosmos and Cloudy came out of the... And it's why Encore told Ying that our adventure should not end like... This story Le puedo dar un final deserves a feliz. better ending. Rover. Agreed. But what should we do? Oh, there's no way we can bring Ying's mother back. I mean, the Gateway of Wishes sí. doesn't actually exist in the story? I remember Cloudy said that if you ever find yourself in a pickle in real life, you can always go back. You also mentioned that's where the Gateway of Wishes is hidden, right? And this means the final stage of the story should be set. Encore sees what you mean. Encore could invite you and Ying into the Woolly Kingdom and go on a real adventure with me. Está bueno. The Woolly Al final Warrior. aparece Goku. ¿Te imaginas, güey? Estaba random ahí. Hiciste que deben hacer las misiones cortas, concisas y bien aprovechadas. Saludos. A mí alguien me dijo que duraba 3 horas. ¿Me mintió entonces, amigo? Me chorearon. El Carlos está intentando sabotearme. But the kingdom isn't some place you can go willy-nilly. That's for sure. We're a team together. We should make a wreath for her and let her know that our adventures... Encore remembers it went something like this. The wreath is a crown of flowers. How are we gonna make it? You mean... That's right! Verena loves flowers. Ah, ya de una vez que inviten a Yohu y ya salgan las 3 chicas superpoderosas de una vez. She has any ideas. Digo yo. Ya que estamos.
Se hace rápido, no recuerdo qué tiempo me tomó, pero 3 horas. No, nada, entonces creo que sí, nada más me choreó el güey. O sea, lo vería normal una y media, 2, por mucho, yo creo. Y eso pues leyéndolo todo así de tranquis como lo estoy haciendo. Porque creo que la mayoría ha sido así, la mayoría no son tan extensas. Muere, conejo. ¿Esta siempre está aquí o solo es por la misión? Me acuerdo que la primera vez que la vemos también está Hi, aquí, ¿no? Rover. Oh, Encore's here too. How's it been? Yo estoy formando para mi Loli de Are you Helio. here to see the Tengo new esquizofrenia. No me digas You'll eso, have to Black, que wait yo a no la while. saqué, güey. They're still a bit shy. Hey, Verena. Not exactly. The Wreath of Hope. I see. You want to help finish the story, Ying, but I don't know how to make such a Una wreath corona either. random, mija, ya. According to the story, this wreath is made of various Facilito. kinds of flowers. It can reflect a person's thoughts, and the flowers that can reflect people's thoughts. The ones that I can think of are water lamps. These flowers emit a faint glow at night, or wintry bells. Wintry bells bloom in cold and snowy weather. Seeing them in a cold, it can also be duvetches. Due to their sweetness, they remind people of sugar. However, these flowers all bloom in different seasons, so it'll be hard to put them together, let alone have them blossom forever and never wither. Yeah, I remember you created a Blake. That's a bit different. Flowers made with Forte are just artificial creations. They can easily break. It's not the same as life. Every life has its own journey, from blooming to withering, recording the feelings of every moment along the way. Feelings? Oh, I know! Since we can't really make a wreath of flowers exactly like the one in the story, we can make one using... Yeah, exactly. When me and Mom made wreaths, she'd always ask me to pick my favorite. If I was feeling happy, I would choose a bright red flower since it made my heart feel warm. And if at this point, it really doesn't matter what kind of flower it is. All that matters is everyone's feelings. We should make a wreath and tell Ying our wishes to make our dreams come true. I see what you mean. A wreath? With that, you can express... That's right! Let's find flowers that can express our... When she sees the wreath, she'll definitely realize that the story of our team is still going. This way, we can all visit the Woolly Kingdom together. And maybe our wishes can come true. Pues el de las dos se parece mucho, ¿no? Do Pero you bueno. mind if I help? Estoy en la de Honka, está horrible, de rapa horriblemente larga. Eso es, ven aquí, ve allá, texto maños. Como siempre. No, no la acabas. Yo nada más lo he empezado, pero no le he avanzado tanto, la verdad. Tiene de de Gian y solo me salió una. ¿Y te salió Gian Black? No pasa nada, se entiende, güey. Once you've collected enough flowers, bring them to me. I'll help you weave them. Great! Oh, thank you, Verena. Off we go. Por favor, que sean flores que ya tengo en mi inventario. Ah, bueno, son de las de aquí. Faster. Ah, ¿no? Me se agarré como 4. Have you found the flowers you want? Azul. This flower typically blooms in pairs, representing companionship. And these? That's quite the selection, Encore. Have a look at this one. It's gold and shiny, and Ora. it matches the Encore picked flowers that resemble everyone. If we put them together, oh, that's pretty special.
I'm sure it'll look really nice once. Oh, one more thing, Verena. Can you leave a spot? Leave a spot? It's for Ying. We don't know what kind of flower represents Ying's feelings, so we should leave a spot and let her. Got it. I'll take it from. Thank you so much. Rover, when the reef is done, we can go tell Ying the rest of the story. Aún no lo acabo, odio esas misiones de colonial con la cambiadera de personajes. Es como hacer dos misiones en una. A mí lo de cambiar personajes no me molesta tanto, fíjate. Eso siento que por lo menos te puede dar un poquito más de contexto de todo lo que pasa alrededor. Y que no necesariamente nada más veas lo que le pasa al prota. O sea, eso no se me hace tan malo, pues. Pero que las alarguen, pues sí, eso sí puede como cansar un poco. Si Gian PT40 y su arma PT20, uff. Me pasará un camión. No digas, güey. Don't forget, tomorrow afternoon. Adelantar el reloj, ¿no? Espera hasta la próxima tarde. 1 a 5. Mañana. ¿Dónde está la tarde? Ah, dijo que 13, ¿verdad? Aquí. Yo estuve a puntito, güey, de tirarle unos 10, pero dije, si me sale un Gian, ¿qué voy a hacer con un dupe de ese, güey? Entonces, Faster. Watch out. traté de ser fuerte. Faster. Bueno, no traté porque sí pude evitar tirar, ¿no? Pero... Uy. Matamos a estas madres. Banish all vice. Variable elimination. Disruption. Que lo malo es ese pedo, güey. Tarda mucho en soltar todo su desmadre. La pobrecita de la Watch Genshin. out. Ahora. Qué chidito, se rifó la Encore. Es que no sé, no me convence tanto. Rover, El primer dupe, la verdad. Siento que no le llega, por ejemplo, al dupe de Genshin. you're right on. Es doble habilidad, ¿no? Nada más, doble habilidad de resonancia. See this little stage? Cosmos and Cloudy helped me set Sumar it que up. eficientes, ¿eh? Pretty impressive, don't you think? Cloudy says, right on. That's teamwork for ya. Sí, pero como es el juego, tengo experiencia de otros gachas en donde no quiero al principal y me sale pues, el promocional y no me sale los 4 estrellas. Tengo recuerdos de Vietnam en el Genshin. I know this is just a small stage for storytelling. I wanted to Y try si me the dan a way elegir, Cloudy prefiero used to do it. una camelia que un Here I dupe de started the Gian, la Wu's verdad. glorious story after all. Besides, it'll be more fun this way. Encore wonders if Ying will show up today. We didn't really pinky promise. Ya sé que no baja energía. ¿Cómo? Ya sé que no baja energía de la última al usarla con la mitad de la barra. No mames. ¿Cómo? A ver, ahorita veo. La nueva que me salga más adelante, que era Jinlin. Yo necesito ver qué
Que lanzan en el drip marketing, la verdad, para ver qué uso. Digo, para ver a qué le tiro. Como tuve suerte, me da para cambiarle. ¿Cuánto tienes ahorrados, Black? Mejor se pregunta si... ok. Encore, Rover, sorry for the wait. Now that Team Woolly is fully assembled, ready. This is the small stage Encore made for the... Does anyone Oh, I know. The Woolly Warrior was trying to find the 3 relics. That's right! The Woolly Warrior sets out to find the 3 relics. This time, with the mountain being so high up, the waves raging below them, she nearly falls several times. But in the end, she obtains the legendary Slater. She arrives at the beach, filled with sand as far as the eye can see. But with the help from her friends, the Shield of Faith... Will she find it? Unfortunately, no. After reaching the mythical Sea of Flowers, all the flowers have withered, just like us. Yet, her companions want to... They gather flowers and weave their feeling. The pink flowers are meant to make her feel happy. The blue flowers are hopes that she will not be... This wreath brings together all the feelings and emotions of the... And that is the moral of this story. Falta tu flor. Her companions remark so. The wreath isn't fully completed. It's Ying. This wreath is missing the flower that represents my feeling. I know. It's missing an iris. But those irises have already... What if we could find an iris and the Gateway of Wishes? Well, of course. But I thought there was no such thing as the Gateway of Wishes. It only exists in the story. Que nos vayamos al dominio, dice. That's right. Because stories are just like how it is now. With everyone's feelings combined into the wreath, it slowly turns into a door. Ahora. A door that leads to the Esa madre. deepest parts of the woolly inside the art. So, do you believe in it? And I believe. Great! Listo. Ya. Quiero Jinli. No. No la baja si está. A ver, eso es lo que quería ver. Yo pensé que solo le daba una carga, güey. A ver. The battlefield is dynamic. Do not let your guard down. Puede ser utilizado una vez más. Al lanzar la habilidad de resonancia, el costo de obstinación se reduce en 15. Ah, ¿no será que más bien valen menos las dos? Sí. Consume 30 para aumentar el daño. Cuando viene este modo, el daño de la habilidad aumenta 20 y ya no consume obstinación. Sí, es eso. Te cuestan la mitad, por eso tienes la barra llena. Ah, mira. Está chido, ¿eh? 9000, ya que no hay muchas astritas. Ya te acabaste el mapa, me imagino, ¿no, Black? Y aquí hubiera sido perfecto para tener una Encore subidita. Y sacarla de paseo a su dominio. Would you look at the sky? So this is the Woolly Kingdom. Rover and I can be your guide. A ver, hace rato me dijeron que en la pared unas estrellas adentro y unas cabras afuera, ¿no? Algo así. There'll be more puzzles to solve and and the door to make wishes should be in the deep water. Your orders, Captain. Yes. Let's get go. Ay, no. Porque siento que se está emocionando por la de su mamá y...
Bueno, aquí no hay nada. Claro, el forte es de 60 puntos y cada una es 30. Al costar 15 puedes tirar las dos con full forte. Hace mucho. Yo no tengo C2 y estoy pensando si le saco las CPS y su arma, pero Camelia me tienta más. Nah, pero igual con C2 ya basta, ¿no, Alfredo? Ya 3 no sientes que ya es medio... O bueno, no medio, sino ya es... Más avaricia. Bullies, let's. How do we get across? Magia. No worries. We can use that platform down there to fly across. Ya tengo miedo de saltarme el pinche cofre que me dijo el compa. There's a puzzle. Puzzle. Para golpear el mecanismo del suelo y hacer coincidir su patrón con el diseño en la pared. There has to be. Encore knows what to do. Encore played these with Mom before. All we need to do is match the patterns on the wall and it'll open a secret door. It's one of the most important puzzles. It's open. Facilito, papá. Great job, Rover. Depende de quién hace mucho daño a más dupes. Bueno, pero es que eso es cualquier personaje, Alfredo, realmente. O sea, cualquier personaje con más dupes va a hacer más daño, pero... We can use it to fly up. Are you Creo que sure renta más we can tener... fly? Renta más tener más personajes, güey, porque... Nothing's impossible in the Woolly Kingdom. Porque si te toca contra un mono no vas a poder usarlo a él. Reached the end. That was fun. I'll have to tell Mom about it when I see her. Okay, time to find the exit. It's another one of those puzzles. I know. Puzzles. Let's look around for clues. Listo. Easy peasy. You solved it in one go? $16 de probabilidad y 13 a lanzar la habilidad suma. Está bien pasada de lanza. Pero es muy fácil con la madre esa, Black. They're not stopping anything. La madre esta me refiero a... Mom gave me Al este que te muestra las cosas. Variable elimination. ¿Se imaginan lo chingón que sería que esa habilidad, ese ataque cargado lo pudieras dejar como el de Encore? That was a rudimentary lock. Nice. A lo mejor en ese cofre que me dijo el compa. Espero que sí. more puzzles here. Creo que se busca Those pistas en la markings in the other habitación. room must be clues. Shall we go take a look? Ah, estrellas, Faster. ovejas negras. Sounds like an airstream appeared. Let's head back and check it out. Ah, las C5 y las C6 literal hacen el doble de daño de Jinshi solo al entrar en el campo con su intro. De hecho, sí vi un video de Putupavo que lo sacó. Playing again? Y a la madre lo que pega el Guillán, Fly time!
Mm, pero un secreto donde hay atrás. Me regreso. Ah, ¿esto? ¿Pero esto dónde lo pongo, güey? Espérame, ¿cómo podemos hacer esto? 4 estrellas abajo, 2 arriba y a la inversa. Sí, 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 ya la vi, ya la vi, ya la vi. Speedier this way. La, era este, estoy que seguro que era este. Perpetual feast. Pues entonces cuando salga el Scar, Alfredo, vas a tirarle. Y al Jeshulin también, al otro capitán. Is it taking us straight to the Gateway of Wishes? Lul. What happened here? Don't worry. Stuff like this happens all the time. This means the story of the Woolly Kingdom is changing. But What's it gonna be this time? No mames, no me dio nada. Speedier this way. A well-deserved reward. Yo vi un cofre, ¿no? Sí lo vi. monsters? I'm not scared. I have Mom's sword and shield with me. ¿Quién le pegas, mijo? Conditions up. Conditions up. Pierce. No mames. Bueno, Faster. está bien. What's it gonna be this time? A well-deserved reward. No hay nada ahí. Speedier this way. Depende porque me revienta que tenga cicatrices en la cara. No se me gusta proyectarme a los personajes como si fuera yo el que se agarra guamazos de ahí que siempre pilla el prota masculina. Sí es entendible, güey. No me llama mucho. Yo pillaría más al compañero ese de Gian que se parece a Calcharo. Sí, 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 sí. Sí sé cuál. Pues ese es el... ¿Cómo decir el nombre, güey? El Gelush. Espérate. Ah, pues aquí está. Feeling stuck? Gelushinge, algo así. Why don't we search around for clues? Una madre, sí. ¡Oh, bestia! Aquí es donde viene la chilladera. We're almost there. After passing every trial set before him, the flower of hope is finally within the warrior's reach. Maybe this door leads to the gateway of wishes, where countless warriors and now
the warriors will find out what kind of... Is everyone ready? Ready. I'll be able to Uy, see my ¿por qué? moms. No, deja de decir eso. Right. Qué bonito. Medio halloweenesco, ¿no? Pero... Out of nowhere. Güey, sin pedos podrían ocupar esto para They are no match el against reino the este ilusorio. mighty warriors. With the sword and courage in their hands, there's no fear holding them back as they slice through these monsters with the monster strike. But our shield pedo? stands strong. Now, our warriors know victory is ours. Disruption. Disruption. Conditions up. Evils be gone. ¿Crees que salga otro enemigo? Ya no, ¿sí? Variable elimination. Pierce through the stars. Un poco excesivo, pero bueno. Ah, ese es el lirio, es la flor del calcharo. Iris is a mom's favorite. I want her to see it too. We should make our wish. Yes. Look! Because of the brave warrior's wishes, the story has a happy ending. Your wish has come true. Qué She bonito. can tell her everything now. Mom, there's so much I wanted to tell you. So many new stories you need to hear. Oh, No, hombre, qué hijo de su madre. It's a very happy story. También está la suya. there has to be more, right? Time for another adventure? Hubieran alargado un poquito más esa escena, pero bueno, está bien. No es para que terminas ya de soltar la lagrimita con ganas. And just like that, the little warrior's wish has come true. Put in a perfect ending, the warrior finally gets to meet her mother. Telling but the warrior's journey won't end here, as the path ahead is a long one. Encore.
Rover. Thank you both so much. I finally got to see her, and we talked so much. I told her I never thought I'd... So, I want you to have this. Yes. I know you still have more adventures ahead. I want to go back and tell my dad this story now, and tell him what my mother said. Be sure to share our story with everyone. I will. Time for another feedback session from the audience. What do you think of this story? Encore loves Ya, este es el último, Alfredo. Ya nada más que acabe la duración de de Hillan, actualización y cambiamos de parche y ya sale la camelia, se supone. The woolly warrior finally fulfilled her wish, and she got to about the companion she got to meet, who she went on adventures with, defeating all kinds of monsters that stood in their way. Their search for the sword and shield as a team. We've been to many places together, but there's these stories are an extension. Yeah, stories with happy endings. Mom said the same thing. Qué bonito. Encore had never thought of such an ending when telling the woolly warrior story in the past. The story of the woolly warrior's search for the relics is finished, and my vacation is about to end. It's time to head back to Black Shores. Oh, enough of the homework already. No biggie. Even though this story is over, Encore will make sure to prepare a new adventure. Let's be on the same team together. And you can still be the captain. Wanna do it? I pinky promise that we'll write as many stories as we can together, as a team. Pinky promised. La prometida es deuda. Pinky Promise. Sus traducciones, güey. Qué bonito, güey. ¿Te dejan usar la corona? No. Tenemos un chingo de madres aquí, güey. Este es de Sheshi, ¿no? Este es del evento. Uno de los jefes. Uno de estos es de Changli, ¿no? Esta es la flor de la costa. No, Alfredo, en teoría no. O sea, en teoría quedan 15 días. Punto 14 porque es uno más. No, 14, 16. Para que llegue primero. Primero es Camelia y luego es Jinlin, güey. Primero es Camelia y luego es Jinlin. Se supone, te digo, todo esto es. Quién sabe, güey. A lo mejor a la mera dice, no, ¿saben qué? Primero vamos a soltar a Jinlin y luego a la Camelia. Bien podrían hacerlo, pero no creo. The experiment begins. Y ya está, ¿no? Esto lo hizo a full. Faster. Pues bueno.
Mira, ya tenemos... Estoy a nada de los 100, ¿no? No de las... Sí, de las 100. 83. 93. Estoy a 7, güey. 7 tiritos. Igual aguanta un poquito, Alfredo. Yo creo que van a hacer un directo otra vez, espero. Que sea esa la tirada. Y si no, pues en las notas. The experiment En las begins. notas de la versión antes de que salga. Yo creo que ahí deben de decir cuál viene primero. Entonces ya con eso ya te puedes darte una idea y ya decides si tirar o si mejor ya ahorrar para la camelia. Ah, los dos han asegurado. Faster. Sí, no, aguanta tantito, Alfredo, mejor. Yo haría eso. O sea, yo creo que va a ser casi una semana antes, si no es que unos días antes. Y ya vas a saber bien el orden, pero pues, aguántate ese tiempo y ya decides qué hacer. Faster. Pero pues no falta mucho. Faster. En fin. Pues estuvo bien, me gustó. Estuvo emotiva. También me recuerda un poquito a la de Changli, que también era como que les gusta acá tratar de sacar de la lagrimita a estos güeyes. No, el miércoles, Alfredo, el miércoles me la viento. Ahorita nada más era para hacer para hacer la misión de la Encore. Pero la torre sí me la viento el miércoles. Para quien se quiera pasar a verme manquear un ratillo, banda. Pero bueno, gracias a los que andan por ahí. Me faltan manos. A lo mejor nada más es subir las habilidades y todo, Black. Pero pues igual si quieres el miércoles date una vuelta y igual ahí nos pones tus personajes y ya vemos a ver qué les falta. Si es que quieres, ¿no? También si no quieres no pasa nada, pero podemos tratar de echarte una mano así. Pero pues gracias por pasarse. Black, Alfredo, no sé quién más ande por ahí, banda, pero gracias por darse una vueltita para farmear este pedo. Mañana videito de la torre y el miércoles nos lo aventamos. Igual hay varios videos por ahí en el canal, entonces si no los han visto, pues chequenlos, comentario, like, que eso siempre ayuda. Y listo, banda. Cuídense, tengan un buen día.